Adjective. Always remember, if a word is ending with IBLE or ABLE, it is adjective. And after adjective, what should be there always? A noun should be there. Adjective should come in association with noun, because adjective modifies noun or pronoun. In the blank, what should come? First one, hardship, crisis, predicament. Predicament, MENTA. If a word is ending with MENTA, it is noun. So 1, 2, 4, these three are nouns, and three have same meaning. Hardship, crisis, predicament, all these three have same meaning. But inconvertible meaning is different, part of speech is also different. So here what do we require? Of a very real, a very adverb, real adjective, already adjective is given. And here we require what? Noun we require. Which one do you choose? Actually, the instructions are not correct. Whatever the instructions are there, they are not correct. Why? In the instructions they should give like this. Which one of the following options is not suitable in the blank? Because first one, second one, fourth one, three have same meaning, and this does not have same meaning. Which option does not fit in the blank? That should be the order. That should be the instructions. Answer is third one. Third one does not fit. All the three fit. After looking at 3 or 4 options, you will understand it well. Having a real hardship or crisis or predicament. Having just cut the benchmark interest rate by higher than expected 50 basis points with the aim of providing a monetary fillip to domestic demand, Dr. Rajan is well dash. He is well conscious, yes. Cognizant, conscious, same meaning. What is that meaning? Aware and alert. Watchful, same meaning. 1, 2, 3, same meaning. Asleep is opposite meaning. So based on that, what can we say? We need to answer which option does not fit the blank. Here, asleep does not fit the blank. Answer is 4. Because he was well conscious, well cognizant, what is that third word? Well watchful. All three are possible, but the fourth one is not suitable. So Dr. Rajan is well conscious that a dash of inflationary pressures, a dash of inflationary, a renewal of inflationary, resurgence, a rebirth, a difficulties? No. And 1, 2, 3, same meaning. Renewal, resurgence, rebirth. So, which does not fit is fourth one does not fit. A revival, a renewal, rebirth of inflationary pressures. Dash distinct signs of drought across several key states. Dash distinct signs. Amidst distinct signs. Outside not sure. Amid same. Among same. Which is not suitable. Outside. If this is the case, if the section is given like this, you need to find out what is the odd man out from the 4 options. If you can find out odd man, then you can get the answer. So, amidst distinct signs, among distinct signs of drought across several key states, could leave the RBI facing the spectra of dash economic growth. Spectra of mild economic growth, mild, dull, same meaning. Occupied economic, tepid is also nothing but dull. So 1, 2, 4, same meaning. Odd man is third one. Third one is the answer. So mild economic growth and accelerating price gains. And with dash uncertainty over. Cloudy uncertainty. Hazy. Hazy, cloudy, same meaning. Not clear, unclear. Dim also same meaning. 1, 2, 3 have same meaning. Unclear is opposite. Unclear is the odd man. Unclear does not fit the option. Fit the blank.
Oh my God, sorry. I skipped one option directly. Okay. 127 we require. Economic growth and accelerating price gains, and with dash uncertainty. Persisting uncertainty means continuous. Remain uncertainty, same meaning. Continuing, quit is opposites. These three have same meaning. So consider quit. Like just now I said, cloudy, hazy, dim, clear. Clear is suitable, means clear does not fit. Uncertainty over when the US Federal Reserve would start normalization of interest rates. The outlook for global economy remains hazy. Outlook remains dull. Outlook remains dim. The world having strayed into competitive easing dash. Competitive easing avoidable. Competitive easing organization. Competitive easing willy-nilly. Competitive easing inevitable. This same meaning, 1 and 4. Unavoidable, inevitable. And you can consider third also willy-nilly. You can't escape. It has got a little negative meaning. So you can consider second one odd man. Second one is the answer. The need of the hour, according to Rajan, is a political consensus to beyond domestic mandates and evolve optimal policies that help create global economic growth. Whether the G20 leaders would pursue Dr. Rajan's call and push for more dash, more combined action, more concerted action, more calm action, united action. Combined, united, same meaning. Concerted also same meaning. Calm is the odd man, unrelated, inappropriate. The following questions have a paragraph from which the last sentence has been deleted from the given options. Choose the one that completes the paragraph in the most appropriate way. This is called theme conclusion. Imagine there is an invisible blank at the end of the passage. We need to fill that invisible blank. Anyways, where some economists argued that food security bill would be a huge liability to India and that it was out of India's financial capability to fund this bill. Many economists argued, what did they argue? They argued like this: food security bill is like a liability, minus point. Liability means minus point, asset means plus point. So food security will become a liability, it becomes a burden to India, and it was out of India's financial capability to fund this bill. So India is not ready to fund this bill. Which bill? Food security bill. India does not have that ability, is saying. Bill. Okay. Amartya Sen responded in a stern. Stern means strict, serious. Amartya Sen responded in a strict way, saying that sitting in a room with air conditioning, which is working as a result of subsidized electricity, as well as eating food prepared with subsidized cooking gas, as well as fact that rich farmers being able to buy subsidized fertilizers. So he's telling, Amartya Sen, what is he telling? He's responding to that statement. What statement? The statement was earlier, India does not have financial ability to fund a food security bill. To that, Amartya Sen is responding like this. People are sitting in room which contains air conditioning, and air conditioning is running because of subsidized electricity. Similarly, food, they're eating food because of subsidized cooking gas. Similarly, the fact that rich farmers being able to buy subsidized fertilizers. Even some of the farmers are able to buy subsidized fertilizers. He is responding, Amartya Sen. For their own profit, depicted a very selfish act. So, for your selfish reasons, why do you need subsidy? He is saying. If you want profit for selfish reason, you don't need subsidy. Why do you need subsidy if you are not ready to share profits? He is saying. Economic growth has to be fairly distributed among the various social strata of society according to their needs. According to their needs in a country like India, where the majority of the population is under BPL. BPL means TV company below poverty line. So what is he mentioning? Economic growth edaithe undo, whatever the economy has been grown, the economic growth should be equally fairly distributed among the various sections of the people in India. Because many people in India are living under BPL only, below poverty line. So certain preferences of opportunities, minority security, as well as relief funds are to be provided. So
Subsidy should not be given to all the people, he is saying. Amartya Sen saying, subsidy should not be given to all the people. And what is he saying? Many people are under BPL in India. So to them also every benefit should be reached. Not only that, last conclusion, preferences of opportunities, minority security as well as relief funds are to be provided. Opportunities lo preferences kalpinchalanta and minority security kuda kalpinchalanta along with the relief funds. Reduction of communal violence is talking about communal violence. Did he mention violence? No. What is he talking about in the passage? Subsidy, equity, equal growth should be distributed. Economic growth should be distributed. Not sure. Anyways, I'll read for the sake of reading. Reduction of communal violence, health, education and shelter remain Indian primary worries. He's talking about Indian primary worries. And economic growth can contribute to them if used judicially and effectively. The second statement of the sentence is okay. But first statement, the first part is not suitable. Second option. In statements made by certain economists as well as global organizations, economic policies and social policies are seen to be not incompatible. So chala mandi economists prakaram enti economic policies, social policies ela unnai, they are not incompatible. Incompatible ga levanta. But bound to be at war with each other, and growth is the enemy of social equity. ఎలా ఉన్నాయంట ఒక్కొక్క పాలసీ ఒక్కొక్క దానికి వార్ అంటే యుద్ధం జరిగేటట్టుగా ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ గివ్ వన్ పాలసీ టు వన్ పీపుల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ అదర్ పాలసీ దే కెనాట్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ అండ్ దెర్ ఈస్ అ వార్ బిట్వీన్ బోత్ ద పాలసీస్ అండ్ గ్రోత్ ఈస్ ద ఎనిమీ ఆఫ్ సోషల్ ఈక్విటీ. సోషల్ ఈక్విటీ రావాలంటే గ్రోత్ ఎనిమీ లాగా తయారవుతుంది. Maybe or may not be. A very important fact that our world economy misinterprets is talking about world economy. Not sure, because in the context he did not mention world economy. That these both economic variables are not contradicting each other, but they have a subtle and important correlation between them. Not sure. World economy na. Fourth one, hence we can therefore conclude that economic growth and social welfare are correlative variables, and that with proper channelization of policies leads to higher social welfare, which indirectly relates to more economic growth. సోషల్ వెల్ఫేర్ ఉండాలంట, ఛానలైజేషన్ కరెక్ట్గా చేయాలంట, అప్పుడే దెన్ వీ కెన్ గెట్ గ్రోత్. ఆన్సర్ కెన్ బి 2 or 4 or 5. కెన్ యూ గెస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఇస్ 4. సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ, కోరిలేటివ్. అండ్ ప్రాపర్ ఛానలైజ్ చేయాలంట, వీటిని ఛానలైజ్ చేసేయాలంట విత్ గుడ్ పాలసీస్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ గెట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. There is no one best price that the government can and should try to find and dictate. ఒక బెస్ట్ ప్రైస్ అంటూ ఏమీ లేదు. We don't have certain best price, but the government should try and dictate. Creating conditions for ensuring market prices can be the only best response of the government that will help ensure the most efficient allocation of resources. Government should create conditions. Market prices అక్యురేట్గా ఉంటాయి, మార్కెట్ ప్రైసెస్ని బాగా ఉంటాయని ఎన్ష్యూర్ చేయడానికి వీ షుడ్ క్రియేట్ కండిషన్స్, అండ్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ బెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆ మార్కెటింగ్ కండిషన్స్ క్రియేట్ చేయగలిగితే మార్కెట్ ప్రైస్కి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ని కరెక్ట్గా అలాట్ చేసినట్టుగా అవుతుంది. యూ కెనాట్ స్టాండ్ ఫర్ మేకింగ్ థింగ్స్ అఫోర్డబుల్ ఫర్ ద కామన్ మ్యాన్ వైల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అపోజ్ FDI ఇన్ రీటైల్. అందరికీ కామన్ మ్యాన్కి అఫోర్డబుల్ రేట్కే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలా ఇస్తూ FDIని రీటైల్లో మీరు ఉంచలేరు. యూ కెనాట్ బ్రింగ్ FDI ఇన్ రీటైల్, యూ కెనాట్ అపోజ్ ఇట్, యూ కెనాట్ డూ బోత్. కాంపిటీషన్ అమాంగ్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ రీటైలర్స్ విల్ హెల్ప్ ఎన్ష్యూర్ దాట్. సో కాంపిటీషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి ష్యూర్గా చెప్పొచ్చు అనమాట. Also, strict action against hoarders will not help curb occasional jump in prices of certain commodities. కొంతమంది హోర్డింగ్ చేస్తారు. డూ యు నో హోర్డ్? హోర్డ్ మీన్స్ స్టోరింగ్. Some people hoard. Do you know hoarding? I guess. Which is the cheapest vegetable these days? Tomatoes are cheap, I guess. The rates have come down. I guess last month it was 50 rupees kg and recently 15, 10, 12 like that. Yes? We don't know.
You are not eating tomatoes? Not buying. Sometimes what happens, people, if we can store some items, they store. They store, for example, take the case of pulses. Pulses, you can keep them for a long time. Suppose you have grown pulses and kept them in godown, and you don't want to sell now. Like that, not only you, like you, there are many people, they have grown pulses and they kept in godown. And what happened, suddenly demand for pulses started. Because in the circulation, pulses are not there. Everybody wants pulses. Then what happened, slowly after when the demand started, you started releasing your goods into the market with a higher price. So hoarding goods is that. Hoarding means storing. సో ఇలా హోర్డ్ చేసిన వాళ్ళని మీద పనిష్మెంట్ తీసుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ కర్బ్ అకేషనల్ జంప్ ఇన్ ప్రైజెస్. అలా చేయడం వల్ల కూడా, పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల కూడా ప్రైజెస్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వవు. రిమూవింగ్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ వెల్. ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ట్రేడ్ మీన్స్ బిజినెస్, బిజినెస్కు ఉండే రెస్ట్రిక్షన్స్, బ్యారియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రైజెస్ని మార్చవచ్చు. హౌసో ఎవర్ వి మే లైక్ టు, వి కెనాట్ లెజిస్లేట్ అవే స్కేర్సిటీ. ఎంత ఏం చేసినా స్కేర్సిటీని తగ్గించలేము. As a common man trying to make a living in Delhi, these are some of my areas of concern which I hope you will take note of and find ways to address. So common man laga ఈ author చెప్తున్నాడు అన్నమాట. He is trying, as a common man living in Delhi, these are the areas of concern you will take note of and address. ఈ ఇష్యూస్ మీద మీరు మాట్లాడతారు, అడ్రస్ చేస్తారని చెప్పి నేను చెప్పాను. He's telling. He's talking about prices and prices in the market. First one, first principles of economics tells us that it is because of mismatch of demand and supply. Maybe demand supply mismatch avadam valla jarigindi. Maybe at the very least you have certainly raised the level of debate of this country and brought some serious competition amongst field dominated by age old political parties. Not sure, because in this age old political parties you have brought this topic debate. Not sure. For once, no one wants to identify with a politician with a criminal background. Not at all related, because third one is talking about political background. In the passage, it did not mention politics. You have certainly raised the bar of expectation that we as a common man have from public officers, for what we thank you. Maybe fourth one. Answer 1, 4, 5. In the first one or fourth one or fifth one? In the first one, what is he saying? He is talking about principles of economics యొక్క basic principles ఏంటి? ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? సప్లై అండ్ డిమాండ్. సప్లై డిమాండ్ వల్లనే ఇలా జరుగుతుంది. ఆర్ ఫోర్త్ వన్, యూ హ్యావ్ రేజ్డ్ ద బార్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఆథర్ ఐ హోప్ యూ విల్ టేక్ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటారని భావిస్తున్నాను. అండ్ అగైన్ ద కంటిన్యూషన్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు యూ. యూ హ్యావ్ సర్టన్లీ రేజ్ ద బార్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో హీస్ టాకింగ్ టు ద ఆథర్ నౌ. సో fourth one is the answer. The aim of youth in politics appears to be not just contesting elections and assuming power, but a larger aim to serve the society and save it from innumerable social ills. యూత్ పాలిటిక్స్లో ఎంటర్ అవ్వడం ఏదైతే ఉందో దాని మేజర్ అంబిషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ కంటెస్టింగ్ ఎలక్షన్స్లో కంటెస్ట్ చేయడం కాదు యూత్ పాలిటిక్స్లో రావడం అంటే. పవర్ తెచ్చుకోవడం కాదు. వాట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ అ లార్జర్ ఎయిమ్ టు సర్వ్ ద సొసైటీ. సొసైటీని సర్వ్ చేయాలనే లార్జర్ ఎయిమ్ ఉండాలి. అండ్ సేవ్ ద సొసైటీ ఫ్రమ్ సోషల్ ఇల్స్. సొసైటీ ఏదైతే బాధలు పడుతుందో దాని నుంచి సేవ్ చేయాలి. అది యూత్ యొక్క ఎయిమ్ ఉండాలంట, పాలిటిక్స్ వచ్చే యూత్. However, to achieve these conceived objects of progress, development, peace and empowerment, the youth need adequate nurturing. ఇవన్నీ కావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే నర్చరింగ్ కావాలి. యూత్ ఏం కావాలంటే, యూత్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ, లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, లాట్ ఆఫ్ గ్రోత్. యూత్ రిక్వైర్ ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ బి మిక్స్ ఆఫ్ థియరీ, కేస్ స్టడీస్, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలి? థియరీ ఉండాలి, కేస్ స్టడీ ఉండాలి, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి, విచ్ వుడ్ మేక్ దెమ్ అవేర్ ఆఫ్ ద రియాలిటీస్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. దానివల్ల రియాలిటీ ఏం జరుగుతుంది సొసైటీలో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. పొలిటికల్ పార్టీస్ మస్ట్ ఆల్సో ఫోకస్ ఆన్ ద కెపాసిటీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద యూత్ హూ విడ్ బి ద ఆర్బ్ ఇంజన్స్ ఆఫ్ చేంజ్. పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా యూత్ని కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళని కూడా
ముందుకు తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే దే క్యాన్ బికమ్ ద గుడ్ చేంజ్. వాళ్ళు మార్పు తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యూత్ని తీసుకొని రావాలి అని పొలిటికల్ పార్టీస్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది లీడర్షిప్ స్కిల్స్ మస్ట్ బీ ఫోకస్డ్ ఆన్. ఎక్కువ దేని మీద ఫోకస్ చేయాలంటే లీడర్షిప్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడం మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. ఇంగ్రెయిన్డ్ మీన్స్ ఇన్స్టాల్డ్. ఇంగ్రెయిన్డ్ మీన్స్ ఇన్స్టాల్డ్, kept inside, habituated, అలవర్చుకోవడం. Ingrained with rational values, perceptions and ideals, the youth of Indian politics hold the promise that they would not yield to obsolete dogmas and slogans. The mantra that not rings loud, if politics determines our future, it is time we determine. రేషనల్ మీన్స్ ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్ ఉండాలి, పర్సెప్షన్స్ బాగా ఉండాలి, ఒపీనియన్స్, ఐడియల్స్, ఉన్నతమైన విలువలు ఉండాలి. ఇవన్నీ పెట్టుకొని యూత్ ఏం చేయాలి అంటే ప్రామిస్ చేయాలన్నమాట. వాట్ దే షుడ్ ప్రామిస్? దే షుడ్ నాట్ ఈల్డ్ టు ఆబ్సొలీట్ డాగ్మాస్ అండ్ స్లోగన్స్. ఈల్డ్ మీన్స్ సరెండర్ టు, ఆబ్సొలీట్ మీన్స్ అవుట్డేటెడ్. ఈ అవుట్డేటెడ్ స్లోగన్స్, డాగ్మా మీన్స్ బిలీఫ్స్. ఈ అవుట్డేటెడ్ బిలీఫ్స్ని, అవుట్డేటెడ్ స్లోగన్స్ని పట్టుకొని సరెండర్ అవ్వద్దు వాటికి. ఏం మంత్ర ఉండాలి అంటే ఇఫ్ పాలిటిక్స్ డిటర్మైన్స్ అవర్ ఫ్యూచర్, ఇట్ ఈస్ టైమ్ వీ డిటర్మైన్ అవర్ పాలిటిక్స్. పాలిటిక్స్ మా తలరాత రాస్తే ఇప్పుడు మేమే పాలిటిక్స్ తలరాత రాస్తాము అని అనాలంట. మేబీ ఫస్ట్ వన్ సొల్యూషన్ చెప్తున్నాడు, ఎందుకంటే లాస్ట్ సొల్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. యూత్ ఏం చేయాలి? లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఫోకస్ చేయాలి, ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ వన్, యూత్ ఆఫ్ సచ్ హై క్యారెక్టర్స్ ఇన్ సివిల్ సొసైటీ మేక్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫార్మ్ సిటిజనరీ who have the power to facilitate better awareness, make for better participation in the political realm and articulate the choice of the people at large, thereby holding the government more accountable. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే యూత్ సివిల్ సొసైటీలో ఎలా ఉండాలి. ఇక్కడ పాలిటిక్స్ చెప్పడం లేదు, తర్వాత పాలిటిక్స్ చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో సివిల్ సొసైటీలో యూత్ ఎలా ఉండాలి అండ్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యూత్ విల్ మేక్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ సిటిజన్. వాళ్ళ దగ్గర అవేర్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే వీ హ్యావ్ ద పవర్ టు ఫెసిలిటేట్ బెటర్ అవేర్నెస్, మేక్ ఫర్ బెటర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ పొలిటికల్. అంటే అటువంటి యూత్, లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఉన్న యూత్ బాగా అవేర్నెస్ ఉంటుంది, పొలిటికల్లో బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అండ్ వాళ్ళ వాయిస్ చెబుతారనమాట, వాళ్ళ ఒపీనియన్ అంటే దెర్ బై హోల్డింగ్ ద గవర్నమెంట్ మోర్ అకౌంటబుల్. అలా ఉండడం వల్ల గవర్నమెంట్ని కూడా అకౌంటబుల్ చేస్తారనమాట. మేబీ ఎలాస్టిక్ యాజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ డిమాండ్స్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ యూత్ సెడ్ రాబర్ట్ కెనడీ. నాట్ రిలేటెడ్. రాబర్ట్ కెనడీ గురించి అంటే వరల్డ్ వైడ్ అది, మన ఇండియాలో చెప్తున్నాడు రాబర్ట్ కెనడీయో వీ డోంట్ నో, because he did not mention anything related to Robert Kennedy or something related to him. Last one, their activism has shown that their voices cannot be subdued as they belong to land of Mahatma Gandhi. Idi kuda doubtful. Answer 1 to 5. 1 to 5. Answer is 1. There was no other means of coming to power other than alliance with like-minded parties. పవర్కి రావాలి అంటే లైక్ మైండెడ్ పార్టీస్తోని పొట్టు పెట్టుకోవాల్సింది, పొత్తు లేకపోతే గెలవలేము అని అంటున్నారు. పవర్లోకి రావాలంటే లైక్ మైండెడ్ పార్టీస్తో అలయన్స్ పెట్టుకోవాలి, పార్ట్నర్షిప్. వి విల్ రీవ్యాంప్ ద పార్టీ. రీవ్యాంప్ అంటే రెనోవేషన్. విల్ రీవ్యాంప్ ద పార్టీ బై టేకింగ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ అపోజిషన్. నో, లైక్ మైండెడ్ అన్నాడు కానీ అపోజిషన్ అనలేదు. హీ డిడ్ నాట్ సే అపోజిషన్, హీ మెన్షన్ లైక్ మైండెడ్. వీ ట్రై టు ప్లీజ్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ అదర్ పార్టీస్. మేబీ we declared that we are going to rise to power. No, we can come to power if we can combine with other like-minded parties. We enlisted the supporter of opposition. No, so we convened an urgent meeting of our workers. So answer 2 or 5. 5. Facilities in the village hospital are insufficient and outdated. Hospital facilities in the village are insufficient and outdated. So we are going to take the patient back home. Hospitals are not good, that's why we'll take the patient back home so that he will suffer and die. No. We will take our patient home and complain to the authorities. No. We will immediately take the patient to better hospital. Yes. We will wait silently until the hospital gets improved. By then patient might have died. We will demand for a better hospital in the village. Maybe 3 or 5. 3. Have you done the passage?
we shall do one thing, we shall keep the passage on hold, we shall try to do it later based on our availability time. Based on the availability of time, we shall try to do the passage. Let's get to the next section. Theme blank means theme completion, this is. Earlier theme conclusion, this is theme completion. A passage contains a blank, and a blank should be filled not with the word, blank should be filled with the sentence. In mains exam, you can expect this sort of questions. Theme conclusion, theme completion. Okay. In the past, hosting a party meant ringing friends, organizing food and drink, and ensuring that the venue was in order. In the past, he's telling. Okappudu party, when you want to give a party, what we need to do? Ring the friends, call friends, organize food, drink, and ensure that venue was in order. And the location correct unna, food, drinks correct unna, chuskunte saripotundi, friends ki phone chesesi. Dash. There is the event manager. Now ikkada context change avutundi. There is the event manager who picks a theme, supplies the props, be it decorations, DJs, dancers, or appearances by movie stars. కానీ ఈవెంట్ మేనేజర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈవెంట్ మేనేజర్ హీ షుడ్ పికప్ ద థీమ్ పికప్ చేయాలి, సప్లై ప్రాప్స్ చేయాలి, డెకరేషన్స్ చూసుకోవాలి, డీజేస్, డాన్సెస్ అండ్ మూవీ స్టార్స్ని కూడా తీసుకురావాలి అప్పుడప్పుడు. ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఇంటెండెడ్ టు బి అ కాక్టైల్ ఆఫ్ నావెల్టీ, గ్లామర్, డిజైనర్ బ్రాండ్స్ దట్ గెట్ నోటీస్డ్ అండ్ మెన్షన్. ఫైనల్గా ఏం కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే, పార్టీ కండక్ట్ చేస్తే అంతా మిక్స్ అవ్వాలి. కాక్టైల్ అంటే మిక్చర్ ఆఫ్ నావెల్టీ అంటే న్యూనెస్, కొత్తదనం కనబడాలి, గ్లామర్, డిజైనర్ బ్రాండ్స్ కనబడాలి, వాళ్ళు దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి పార్టీ అయిపోయాక. అయితే ఇక్కడ ప్రజెంట్ పాస్ట్ కంపారిజన్ కనబడుతుంది. ఇన్ ఇండియా మ్యారేజ్ ఈజ్ అన్ అస్టెంటేషియస్ కస్టమ్. అక్కడ ప్యాసేజ్ ఇస్ బిగినింగ్ విత్ హోస్టింగ్ ఎ పార్టీ, బట్ హియర్ మ్యారేజ్ నాట్ రిలేటెడ్. ఇన్ ఇండియా మ్యారేజ్ ఈజ్ అన్ ఆస్టెంటేషియస్ మీన్స్ షో ఆఫ్ గాడీ అంటాం. ఇన్ ఇండియా మ్యారేజ్ ఈజ్ అన్ ఆస్టెంటేషియస్ కస్టమ్ విత్ గ్రేటర్ స్పెండింగ్ పవర్. అంటే మ్యారేజ్ అనేది ఎటువంటి కట్టుబాటు అంటే, మన ఇండియాలో నేను ఎంత బాగా ఖర్చు పెడతాను అనేది చూపించుకోవడమే అనమాట. టు షో ఆఫ్ హౌ మచ్ మనీ ఐ కెన్ స్పెండ్, దట్ ఈస్ మ్యారేజ్ అంట అకార్డింగ్ టు ద కాంటెక్స్ట్. In some ways it is true. Second one. First one is not related because in the passage is not talking about marriage. Second one. Today the new age Indian party is one night only, small scale enterprise and event requiring specialized staff. Maybe. Today it is a parties that have become social statements and battlegrounds of workmanship. మే ఆర్ మే నాట్ బి. ఇప్పుడు ఎలా అయింది, పార్టీస్ ఎలా అయ్యాయి అంటే సోషల్ స్టేట్మెంట్స్ లాగా మారిపోయాయంటే, బ్యాటిల్ గ్రౌండ్, యుద్ధభూమి లాగా అయిపోయాయి అనమాట. ఎవరు గ్రేట్ అని చెప్పుకోవడం నాట్ కరెక్ట్. హీ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ ద నెగిటివ్, బ్లాంక్ తర్వాత నెగిటివ్ చెప్పలేదు. బట్ ఇండియా వాంట్స్ టు పార్టీ టుడే. ఇండియా, డిడ్ హీ మెన్షన్ ఇండియా? హీ మెన్షన్డ్ పాస్ట్, నాట్ ఇండియా. బట్ ఇండియా వాంట్స్ టు పార్టీ టుడే అండ్ పార్టీ సమ్ మోర్ టుమారో. నౌ థ్రోయింగ్ గ్రాండ్ పార్టీస్ ఈజ్ ఫాస్ట్ బికమింగ్ ఏ స్టేటస్ సింబల్. మేబీ 2 or 5. 2 or 5 చూద్దాం. Today the new age Indian party is a one night only small scale enterprise. Specialized staff, okay. Small scale enterprise, yes, no. Enterprise అంటే business, an organization, maybe. And last one చూద్దాం. Throwing grand parties is fast becoming a status symbol. Answer 2 or 5. But I am doubtful about one night small scale enterprise. ఒక రాత్రి జరిగే స్మాల్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజ్. And here he did not mention night. And fifth one, throwing grand parties is becoming status symbol. పార్టీ ఇవ్వడం అనేది స్టేటస్ సింబల్ లాగా అయిపోయింది. అండ్ తర్వాత ఏం చెప్పాడు? కాక్టైల్, డీజేస్. సో ఆన్సర్ 2 or 5. కన్సిడర్ 5. The Indian government's attempt to tap the clout and wealth of the hugely successful diaspora
to boost the domestic economy and serve the national interest in the international arena is laudable. Government is doing some attempt. ఏం అటెంప్ట్ చేస్తుందంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్, డయాస్పోరా అంటే స్ప్రెడ్ అయ్యి, డయాస్పోరా మీన్స్ ఐసోలేటెడ్ గ్రూప్, separated group. Now what happened, Indians are everywhere these days. Indians, you go to Australia, you can find Indians group. You go to America, you can find Indians group. You go to Africa also, you can find Indians group. You go to Dubai, you will find Indians group. So diaspora means group of same people living in some separate area, that is called diaspora. Now government ఏం అటెండ్ చేయాలనుకుంటుంది అంటే ఈ సక్సెస్ఫుల్ డయాస్పోరాస్ ఉంటాయి, means the people who are earning more money in foreign countries, the government wants to ask some sort of help from them. The Indian government's attempt to tap the clout and wealth of the hugely successful diaspora to boost domestic economy and serve the national interest in the international era is laudable. So government ఒక అటెంప్ట్ చేయబోతుంది అనమాట. ఏమని, ఎవరైతే ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉన్న రిచ్ సక్సెస్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ తీసుకుందామని చెప్పేసి ఏదైతే అటెంప్ట్ ఉందో అది లాడబుల్ మీన్స్ వర్త్ అప్రిషియేటింగ్, మెచ్చుకోదగిన అటెంప్టే అది. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ ఎ వాల్యూ ప్రపోజిషన్ టు ద ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ లెస్ట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ ఇన్ ద కాజీ కంఫర్ట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ హ్యాస్ టు ఆఫర్. అయితే దానికి ఏం చేయాలి, కావాల్సినంత వాల్యూ ఇవ్వాలి, ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళకి కావాల్సినంత వాల్యూ ప్రపోజిషన్ ఇవ్వాలి. Directly you can't go to foreign country and you can't ask NRIs, you come and invest in India but we will not support you. Will you say like that? No. You should give a business deal. We will support you. NRIs ki value istamu, ee benefits istamani cheppali. Ledante they will not be happy because they are already happy in their own west country. Ante now they are ఆ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో కంఫర్ట్స్ అనుభవిస్తున్నారు కదా, ఇండియాకు ఎందుకు వస్తారు, ఇండియాకు ఎందుకు వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కదా. ద డయాస్పోరాస్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ఇండియా ఇస్ స్టిల్ ప్యాట్రనైజింగ్ బట్ ఇట్ మే నాట్ సింప్లీ రన్ టు హెల్ప్ ఇండియా ఇన్ ఇట్స్ అవర్ ఆఫ్ నీడ్. ఇట్ వుడ్ వాంట్ కౌంటర్ గ్యారంటీస్. కంఫర్టబుల్గా ఉంది, ఫ్రెండ్లీ ఓరియంటెడ్గానే ఉంది ఎవరి యాటిట్యూడ్, డయాస్పోరా యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ఇండియా. కానీ అవసరం వచ్చినప్పుడు హెల్ప్ చేస్తుందా లేదా అని డౌట్ఫుల్. మే నాట్ హెల్ప్ ఇండియా ఇన్ ఇట్స్ అవర్ ఆఫ్ నీడ్. ఇట్ వుడ్ వాంట్ కౌంటర్ గ్యారంటీస్, ఏదైనా గ్యారంటీస్ కావాలి వాళ్ళకు కూడా మేము హెల్ప్ చేస్తామని. రిస్క్ ఎవాల్యుయేషన్ ప్రిసీడ్స్ ప్యాట్రియోటిజం మేబీ, అంటే దేశభక్తి కంటే ముందు ఇక్కడ రిస్క్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, రిస్క్ ఎంత మాకేంటి అని. మేబీ చైనా డ్యూ టు ఇట్స్ ట్రేడ్ ఫ్రెండ్లీ పాలసీస్, నాట్ ష్యూర్. వాట్ షుడ్ కన్సర్న్ us? What should concern us is the regular exodus of brilliant students from IITs and medical colleges who see greener pastures. అంటే ఈ ఐఐఎమ్స్లో చదువుకున్న కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు, ఫారిన్ కంట్రీలో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎక్సోడస్ మీన్స్ ఆల్ ద పీపుల్ గోయింగ్, గ్రూప్ మాస్ మైగ్రేషన్ అంటాం. ఎక్కువ మెంబర్స్ ఒకటేసారి వెళ్ళిపోయేదని ఎక్సోడస్ అంటాం. దీస్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ఐఐటీస్ అండ్ ఐఐఎమ్స్, దే ఆర్ లివింగ్ ఇండియా. అండ్ అది మనల్ని కన్సర్న్, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ కన్సర్న్? నో, it is not our concern. It is shameful that for an Indian to be recognized, he first has to leave the country. No, negative చెప్తున్నాడు. ఇండియన్ రికగ్నైజ్ అవ్వాలంటే బయటికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, చాలా షేమ్ఫుల్. నో. కెన్ వీ లుక్ అప్ టు డయాస్పోరా టు హెల్ప్ ఇండియన్స్ ఇన్ ద అవర్ ఆఫ్ నీడ్? క్వశ్చన్ మార్క్. కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆల్రెడీ చెప్పాడు కదా, ఇన్ ద అవర్ ఆఫ్ నీడ్ ఇట్ మే నాట్ హెల్ప్. ఎందుకు హెల్ప్ చేయదు అంటే దానికి గ్యారంటీస్ కావాలి డయాస్పోరాకి, వాళ్ళకి మనం ఏదైనా చేయాలి గ్యారంటీ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1. Risk evaluation precedes patriotism. Jammu and Kashmir is faced with the possibility of another drought, the fourth one in 5 years. Drought ante karuvu, no rainfall, extreme worst condition, no rain, no water. The fourth one in 5 years. Ee 5 years lo fourth time antadi drought. The winter continues to be dry in the Kashmir Valley. A winter dry gaane undante Kashmir Valley. There is no snow despite temperatures dropping to low of 6 degrees Celsius. Temperature 6 degrees ki padipoyina gaani snow kanapaddam ledanta Kashmir lo. Thus
Poor snowfall ensures that the drought continues well into summer. కాబట్టి poor snowfall ఉంది కదా, స్నోఫాల్ లేకపోవడం అనేది ఏంటి, దానివల్ల ఏమైనా కంటిన్యూ అవుతుంది, డ్రాట్ కంటిన్యూస్ వెల్ ఇంటూ సమ్మర్. ఈ కరువు సమ్మర్లో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, సమ్మర్లో కూడా ఇంకా చాలా డ్రై అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. Poor snow has kept skeins away this season. Skein means something long thread, long thing. Poor snow అనేది ఆ స్కిన్ని సీజన్ it kept skeins away from season, may or may not be something related to cloth. Environmentalists blame the weather change on deforestation, fear it could get worse if logging is not checked. May or may not be, not sure. ఇక్కడ environmentalist చెప్తున్నాడు సొల్యూషన్. The drought will adversely impact agriculture, horticulture and power generation in the state, may or may not be. Heavy snowfall during winter is always welcome as it guarantees more water during summers. It is related. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, హెవీ స్నోఫాల్ డ్యూరింగ్ వింటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్. వింటర్ టైంలో ఎక్కువ స్నో పడితే వెల్కమ్ చేస్తున్నారనమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్. ఎందుకంటే అలా రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ గ్యారంటీ ఈజ్ మోర్ వాటర్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్. ఎక్కువ స్నోఫాల్ వచ్చింది వింటర్లో అంటే సమ్మర్లో వాటర్ ఎక్కువ వస్తుంది, రిలేటెడ్. People of Jammu Kashmir are gearing up for another severe drought. They themselves have to be blamed for it. ఇంకో కరువు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు, కాబట్టి వాళ్ళనే బ్లేమ్ చేయాలి కరువు వస్తున్నందుకు. నో. ఆన్సర్ 1, 2, 3, 4. ఆన్సర్ ఇస్ fourth one. Scientists say that intensely imagining doing something wires the arenas of the brain that will be involved once you get down to some task. ఇంటెన్స్లీ ఇమాజినేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ వైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయంట. ఏదైనా ఇమాజిన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఆల్ ద వైర్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ విల్ బీ ఇన్వాల్వ్డ్ టు డూ ద సేమ్ టాస్క్. సచ్ విజువలైజేషన్ క్రియేట్స్ న్యూ కనెక్షన్స్ విచ్ హెల్ప్ డ్యూరింగ్ ద రియల్ థింగ్స్. ఆ విజువలైజేషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే కనెక్షన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి, దానివల్ల రియల్ థింగ్స్ని ఎలా డీల్ చేయాలో మనకు అర్థమవుతుంది. అండ్ ఇమాజినేషన్ విల్ హెల్ప్ టు డీల్ విత్ రియల్ సిచ్యువేషన్స్, whether in work or in office or in life, especially while making major decisions, it does help to imagine the doing and the outcome. కాబట్టి మన వర్క్ చేసేటప్పుడు కానీ లైఫ్లో కానీ ఇమాజినేషన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకు, మేజర్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి. ద సేమ్ అప్లైస్ టు వన్స్ మూడ్స్ యాజ్ వెల్. అలాంటిదే మూడ్కి కూడా, మన మూడ్స్ కూడా అంతే. డాష్ స్మైల్, కాబట్టి స్మైల్, నవ్వండి. Imagine intensely a good mood, especially when feeling low, and soon you most probably will be in good mood. గుడ్ మూడ్ని ఇమాజిన్ చేసుకోండి, కాబట్టి ఇమీడియట్గా మీకు గుడ్ మూడ్ వచ్చేస్తుంది. మే ఆర్ మే నాట్ బి. అక్కడ మీరు ఇమాజినేషన్ ఇంపార్టెంట్, డెసిషన్ మేకింగ్ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాడు. ఇమాజినేషన్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయి. A happy person may turn into melancholy person overnight as a result of some experience, maybe. ఒక హ్యాపీ పర్సన్ మెలంకలిక్ పర్సన్ లాగా అవ్వచ్చు, అంటే వెరీ సాడ్ అయిపోవచ్చు ఎప్పుడు, ఒక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల, ఓవర్నైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల. మూడ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ స్ప్రెడ్ irresistibly whenever people are near one another if they are total strangers. No. మూడ్స్, ఎమోషన్స్ బాగా స్ప్రెడ్ అవుతాయి ప్రజలు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు, ఎస్పెషలీ స్ట్రేంజర్స్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు. నో. Research confirms that moods are contagious. No, he's not highlighting moods. Visualization enhances a person's chance of attaining his goal, maybe. Answer 2, 5. 1 to 5. విజువలైజేషన్ ఏం చేస్తుంది, పర్సన్ గోల్ని అచీవ్ చేసేటట్టుగా చేస్తుంది, కాబట్టి స్మైల్ ఇవ్వండి. సో స్మైల్ అంటున్నాడు. లేదా ఇమాజిన్ ఇంటెన్స్లీ గుడ్ మూడ్ ఎస్పెషలీ వెన్ ఫీలింగ్ లో అండ్ soon you most probably will be in good mood. 1 to 5. 5 గోల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. విజువలైజేషన్ గోల్కి ఉపయోగపడుతుంది, కనెక్ట్ అవుతుంది. బట్ సో స్మైల్ రాదు అప్పుడు. సో బీ హ్యాపీ ఉండొచ్చు కానీ సో స్మైల్ రాదు. బీ కాన్ఫిడెంట్ ఉండొచ్చు బట్ సో స్మైల్ నో. 1 or 2. గుడ్ మూడ్ని ఇమాజిన్ చేసుకుంటే మీ ఫీలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు గుడ్ మూడ్ వచ్చేస్తుంది. లేదా హ్యాపీ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు, మెలంకలీ పర్సన్ గురించి చెప్తాడు. హ్యాపీ పర్సన్ మే టర్న్ సాడ్ పర్సన్ ఇంటూ గుడ్. హ్యాపీ పర్సన్ విల్ బికమ్ సాడ్ పర్సన్ ఓవర్ నైట్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. 1, 2.
I would prefer one. Indians are passionate about cricket. Cricket అంటే పిచ్చి ఇండియన్స్కి డాష్ ప్లేయర్ సేఫ్టీ ఇస్ ద బీసీసీఐ's రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ప్లేయర్ సేఫ్టీ ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ? బీసీసీఐ. క్రికెట్ షుడ్ బి ప్లేడ్ యాజ్ అ స్పోర్ట్ విచ్ ఇస్ అ ప్లెజెంట్ పాస్ టైమ్. క్రికెట్ స్పోర్ట్ లాగా ఆడాలి అంతేగాని ఇంకా వేరేలాగా వెళ్ళొద్దంట. ఇన్ స్పోర్ట్స్ విన్నింగ్ ఈజ్ సెకండరీ టు పార్టిసిపేషన్. పార్టిసిపేషన్తో కంపేర్ చేస్తే విన్నింగ్ సెకండరీ? నో. అన్ఫార్చునేట్లీ క్రౌడ్ బిహేవియర్ ఈజ్ బికమింగ్ ఇంక్రీజింగ్లీ అన్ప్రెడిక్టబుల్. మేబీ. నెగిటివ్ చెప్తున్నాడు కదా, ప్లేయర్ సేఫ్టీ అంటున్నాడు. ఏ మ్యాచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిస్టర్బ్టెడ్ బై అన్రూలీ క్రౌడ్. మేబీ. ద డక్వర్డ్ లాయెస్ట్ మెథడ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ వెన్ న్యాచురల్ ఈవెంట్స్ ప్లే స్పాయిల్ స్పోర్ట్స్ నాట్ రిలేటెడ్. ఇన్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్మెన్షిప్ ఈజ్ ఫాస్ట్ బికమింగ్ ఎ రేర్ కమోడిటీ. మేబీ. స్పోర్ట్స్మెన్షిప్ తగ్గిపోతుంది. సో స్టార్టింగ్ ఏమంటున్నాడు, ఇండియన్స్కి క్రికెట్ అంటే పిచ్. తర్వాత ఏంటి, ప్లేయర్ సేఫ్టీ ఎవరు చూసుకోవాలి? బీసీసీఐ చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇండియన్స్ చాలా పిచ్చి ఉంది. ఎంత పిచ్చి అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఆపోనెంట్ ప్లేయర్స్ మీద వాటర్ బాటిల్స్ విసిరేస్తుంటారు కోపంతో. హ్యావ్ యూ సీన్ దట్? సమ్టైమ్స్ ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ త్రో వాటర్ బాటిల్స్ ఆన్ ద అదర్ కంట్రీ ప్లేయర్ సమ్టైమ్స్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ 2, 3, 5లో కావాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ క్రౌడ్ బిహేవియర్ ఈజ్ బికమింగ్ ఇంక్రీజింగ్లీ అన్ప్రెడిక్టబుల్. క్రౌడ్ బిహేవియర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్గా మారిపోతుంది కాబట్టి ప్లేయర్ సేఫ్టీ ఎవరు తీసుకోవాలి? బీఎస్సీసీఐ. మేబీ. మ్యాచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిస్టర్బ్డ్ బై అన్రూలీ క్రౌడ్. నో. ప్రతిసారి మ్యాచ్ అన్రూలీ క్రౌడ్ వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది? నో. అన్రూలీ మీన్స్ డిజార్గనైజ్డ్, వైల్డ్, అన్కంట్రోల్డ్. ఇన్ స్పోర్ట్స్మెన్షిప్ ఈజ్ ఫాస్ట్ బికమింగ్ రేర్ కామోడిటీ. అంటే స్పోర్ట్స్ పీపులే వాళ్ళే ప్లేయర్స్ ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు. స్పోర్ట్స్ ఆడడం లేదు, ప్లేయర్సే ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు. సో 2 or 5. Second one, rearrangement of sentences. But can it be the first sentence? Now, RBI's Monetary Policy Committee, MPC, kept its interest rate unchanged at 6% yesterday. This decision was in line with financial market expectations. Maybe or may not be. On average, it will. Now, in 2018-19, consumer price inflation is expected to trend higher. May or may not be. The analysis also not first sentence. The message from which message? Not first sentence. First sentence is either B or D, Bangalore or Delhi. Let's see the meaning. RBI's monetary policy kept its interest rate. RBI monetary policy, MPC ఏదైతే ఉందో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని అలానే చేంజ్ చేయకుండా పెట్టింది 6% అని ఎస్టర్డే మెన్షన్ చేసింది. దిస్ డెసిషన్ వాజ్ ఇన్ లైన్ విత్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందో దానికి అనుగుణంగానే అకార్డింగ్ టు ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఓన్లీ దే గేవ్ దిస్ 6% ఇంట్రెస్ట్ రేట్. D. In 2018-19, consumer price inflation, CPI is expected to trend higher. కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువ పెరిగే ఛాన్స్ ఉందంట. ఇక్కడనేమో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చెప్తున్నాడు బీలో, అండ్ డీలో సిపిఐ పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. 2 డిఫరెంట్ టర్మినాలజీ, డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. సో 2 విడివిడిగా చూద్దాం. క్యాన్ వీ పేర్ బి విత్ ఏ బికాస్ ఆఫ్ ద డెసిషన్? In B, he is talking about decision. The decision was in line with financial expectations. Financial market expectations ki aa decision reach ayyindi. So can I pair A? But MPC's analysis which accompanied the decision on interest rate flags large list said. ఏదైతే ఎంపీసీస్ యొక్క అనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డెసిషన్ మెన్షన్ చేసిందో ఎంపీసీ ఏం చెప్తుంది, మేమైతే డెసిషన్ మెన్షన్ చేసాం కానీ దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఫ్యూచర్లో రిస్క్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ కెన్ ఐ పేర్ ఈ బికాస్ ఆఫ్ అనాలిసిస్? ద అనాలిసిస్ ఆల్సో పాయింటెడ్ అవుట్ దట్ ద రీసెంట్ స్లాకనింగ్ అండ్ లూజ్, నాట్ స్ట్రిక్ట్. Recent slackening in fiscal consolidation in the backdrop of normalization monetary policy in advanced countries poses risk. అంతేకాకుండా రీసెంట్ ఏదో స్లాకనింగ్ చేయడం జరిగిందనమాట ఫిజికల్ కాన్సాలిడేషన్లో. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫారిన్ కంట్రీ, అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ నుంచి రిస్క్ కూడా ఉంది. ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ నెగటివ్. ఈలో రిస్క్ ఉంది అంటున్నాడు. సో బిఏఈ కెన్ బి
combined together. Now what else is missing? C, D and F. Now let me read C. On average it will be around 5% higher than its medium term target. It will be ante endo teliyadu. In 2018-19 consumer price inflation is expected to trend higher. Can we pair? Yes, no. DC kalapacha. It will be around 5% higher than long term, medium term. ఇక్కడ హైయర్ అంటున్నాడు, ఇక్కడ కూడా హైయర్ అంటున్నాడు అనమాట. 2018-19 వాట్ హ్యాపెండ్? సిపిఐ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ట్రెండ్ హైయర్. ఆన్ యావరేజ్ వాట్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 5, but higher than its medium term target of 4%. Can we pair? So CD can be paired, and F, the message from RBI is that the economic environment is getting more challenging. మొత్తానికి ఆర్బీఐ నుంచి మెసేజ్ ఏమొస్తుంది? ఎకనామిక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అయితే ఛాలెంజింగ్గా ఉంది. సో కెన్ ఇట్ బి ద కంక్లూజన్? ఎస్ నా ఎస్. సో ద ఆర్డర్ ఈజ్ బి, ఏ, E, DC and F. BAE, DCF. The victory at Quebec can be dash. Can be, after B we require V3. So first one is not suitable. Can be attributed yes, associated yes, promulgated. Promulgated means publicly announce something. Publicly announce something is called promulgate. The victory at Quebec can be attributed to many factors, associated to many factors. Promulgated, publicized to many factors. Now, actually associated kuda with vastundi. 2 radu. So only 2 option unda. 2 is sure. Attributed to means giving credit to. Attributed to ante credit ivadam. Can be given credit to. Second one is more suitable. Second ki 3 connect ayi unda. Second option తీసుకోండి 2, 3. Actually according to grammar only second is suitable, but according to the options we are taking third option inclusive. According to Finance Commission member Ashok Lahiri, the committee was not dashed to consider any sectional allotments, sectoral allotments. Committee was not mandated, maybe. Committee was not agonized. Agony means physical and mental pain. And a committee is not related to pain. Committee ki physical, mental pain antu undadu. So it is not agonized. Second one, no. Committee was not authorized, yes. Not churned. Churn and mix. Mix something with a machine. Mix something through process. So answer is 1, 3. Mandated and authorized. Answer is third option. Under the current memorandum of procedure, the government can reject a name sent by the collegium, but if later dash it, the appropriate appointment must go through. Later means after some time, and latter means the next one, second one, recent one. The second one or the recent one. The latter reiterates. Reiterate means telling again. Repeat also telling again. Restate same. Ingeminate also same. All have same meaning. But grammatically, first one is not suitable with the rest of the 3. But do we have only one option or only 2, 3, 4 option? Do we have something like that option? Only one or only 2, 3, 4? This is 1, 2, 3. Actually here S should not be there if that is the case. Consider all fits because all have same meaning. The Italian Renaissance followed on the heels of Middle Ages and was dash. Spawned. Spawned means produced. Make something happen. Extirpate means destroy. Negative meaning. Distraught, tired, frustrated.
negative meaning. Originated, positive meaning. First one, fourth one, positive meaning. Second, third, negative meaning. Let us see whether it is related to positive or negative. The Italian Renaissance. Renaissance means, rebirth. Purva Vaibhavam. The Italian Renaissance followed on the heels of Middle Ages and was spawned or originated or extirpated or distorted by birth of philosophy of humanism, which emphasized the importance of individual achievement in a wide range of. He is talking completely about a positive మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ 1-4. 1-4 is 1. The army was dashed to the limit after years of fighting against the greater resources of the British. So, army was strained and tired, physically pressurized, exhausted, also tired. Churned means mix. Spawned means produce. So the army was dashed to the limit after years of fighting against greater resources of British. What should come? Answer is 1-2. Army was tired after years of fighting. Okay. Our time is also up. Comprehension, do it as homework. Thank you for your participation.